Ага. Shamali Didi, she's asking. Я просто не... Меня смутило то, что там перевод был такой, что Вриндаван состоит, в общем, Гришабхану, Нанды Махараджа. И что Вриндаван описывается, что там улицы прямые, что там полно рыночных площадей. И вот как-то вот, знаете, Махарадж это произведение, и как на самом деле перевод описания Вриндавана. То есть мы представляем это как деревню, там, пастухи, а там описывается, как в нашем переводе, что там очень большой, чуть ли не город. Вот такой. На самом деле... На Гавардхане, вы сказали, стоит дворец. Холм, как вот Шива. Господи, Шива. Ну, понятно. Вот. И вот дворец наверху этого холма, и вокруг как бы получается типа города такой, с рыночными площадями, с ювелирными магазинами. Вот описывается что-то такое. И как-то не верится, не состыковка. Shamali Didi says that she found in internet one shloka from Vrajariti Chintamani. But she told that maybe translation is not perfect, but she's asking you, is it true or not? Because there is an explanation of Vrindavana like a big city. Usually we hear like Vrindavan small village, and there explains that on the one hill there is a palace of Nanda Maharaj, and from there like straight big lines of streets and a lot of markets, like looks like it's a city. So is it true or not? She's asking. Maybe like if you know this book. Yeah, Brajarati Chintamani Grantha, our Goswami very nicely explained. So how to remember about Braj village people they are living in. В этом произведении в Раджарити Чимтамани прекрасным образом описывается Врадж, и что там живут в Раджавасе пастухи. Because when one is translated according to that is called the village, but when translating, the people are saying that the city. То есть на самом деле Вриндаван это деревня, но в переводе иногда могут написать, что это город. Very nice, beautiful this also. If you read Brajarati Chintamani, and your heart will overjoy. Если вы будете читать Враджарити Чинтамани, то ваше сердце возрадуется. And especially Vishwanath Chakravarti Pad, very nicely glorified about the Brajavasis, how they are living in different places. В особенности Шрила Вишванат Чакраварти Пад описывает, как в Раджавасе они живут в разных местах. This is called the Transcendental world, Goloka Vrindavan. Это трансцендентный мир, Галока Вриндавана. That is the explanation. Приводится такое объяснение. How different caste of the people they are living in the place. Как там живут люди из разных каст. And how they serve to Braj, everything is there. И как они служат во Враджи, все там описывается. Actually, this is called Ashtakalin Lila. То есть на самом деле это Аштакалия Лила. Very nice, beautiful grantha. Такое прекрасное грантха. You read this grantha, very nice, beautiful. Читайте эту книгу. Она очень прекрасна. Just you will come very nice, beautiful picture coming in your heart. И когда вы будете ее читать, то в вашем сердце предстанет прекрасная картина. A transcendental world, everything is yours. Трансцендентный. They are living as like a village people. Там все живут как деревенские жители. But that place is completely full of opulence. Но это место на самом деле исполнено великолепием. Это Мадхурья Вриндавана Дхама. Sweetness more is there. Настроение сладости. People they can understand because people they have idea about the material world. Люди не понимают этого, потому что у людей есть представление этого материального мира. For this regard, what is name in Brahma Samhita, Brahmaji glorified about Vrindavan.
Поэтому в Брахма-самхите Брамаджи, он прославляет Вриндаван. Chintamani prakara sadmasa kalpa vriksha laksha britesu suravir virapalayantam lakshmi sadasasa sambrama sevamanam govindam adi purusam tamaham bhajami govindam adi purusam tamaham bhajami. Brahma Sangita Brahmaji, he glorified about how the Vrindavan Dham is full of opulence. В Брахма-самхите Брамаджи описывает великолепие Вриндавана. But that opulence in Vrindavan, that opulence covered with the sweetness, madhurya. Но это великолепие Вриндавана покрыто сладостью, мадхурией. What is called? Brahmaji, his mood, opulence mood. Брамаджи, у него настроение, это настроение великолепия. Because Brahmaji is actual, he is called the Adhikarik Dasya. Потому что он Адhikarik Dasya. For this regard, he glorified how is beautiful opulence of Vrindavan. Поэтому он описывает прекрасное великолепие Вриндавана. Or Vishwanath Chakravarti Pad, his mood is madhurya mood, sweetness mood. А настроение Шилы Вишванатхи Чакраварти Такура, его настроение сладости, мадхурии. So Vishwanath Chakravarti Pad in his own madhurya mood explains how is beautiful Vrindavan. Поэтому Braja Riti Chintamani. Very sweet. Поэтому Шила Вишванат Чакраварти Такур, он в настроении сладости описывает красоту Вриндавана. И эта книга Враджарити Чинтамани необычайно сладостна. Because Braj Dham is as like look like material world. Враджадхама выглядит, как будто бы это материальный мир. That is called Aprakita Vrindavan. Это Апракрита Вриндаван. For this regard, Bhaktisanta Prabhupada, he explained 5 types of knowledge. Поэтому Шила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада описывает 5 видов знания. One is called Pratyaksha Gyan, Paroksha Gyan, Aparoksha Gyan, Adaksha Gyan, and Aprakita Gyan. Пратьякша гьяна, парокша гьяна, апарокша гьяна, адхокша гьяна и апракрита гьяна. Understand? Понимаете? So, Aprakita Gyan, knowledge means Prakita Bhat, not Prakita. Look like material, but not material. И что означает апракрита? Это подобно пракрите, то есть выглядит как материальное, но не является материальным. So, Vrindavan Dham look like material. Итак, Вриндаванадхама выглядит как материальный мир. But not material. Но это полностью не материально. So they are, all their knowledge also transcendental. For they use this word Aprakita Gyan. И это знание, то есть и там все трансцендентное, поэтому используется этот термин апракрита гьяна. So first you type it. 5 types of knowledge. And first knowledge, that is called Prakita Gyan, material knowledge. Итак, есть 5 видов знания. Первое – это пракрита гьяна, материальное знание. Pratyaksha Gyan. Это пратьякша гьяна. Pratyaksha Gyan, our direct knowledge with our conception of the senses. Пратьякша гьяна – это то знание, которое мы получаем с помощью наших материальных чувств. With our eyes we are looking. Мы видим нашими глазами. That is called Pratyaksha Gyan. Это пратьякша гьяна. Then second, that is called Paroksha Gyan, indirect knowledge. Парокша гьяна – это непрямое знание. About heavenly planets, Sargaloka. Это знание о Сваргалоке, о райских планетах. We did not see the heavenly planets. Мы не видели райских планет. But we heard from Shastra. Но мы слышали в шастрах. How is beautiful place of the heaven, Sargaloka. Насколько же это прекрасное место, Сваргалока. Have we been in heaven or not? Вы были в раю или нет? We didn't. But you heard about the glories of heaven, Sargaloka. Но вы слышали о славе рая, о Сваргалоке. Very nice, beautiful circle of heaven. Такая прекрасная Сваргалока, рай. It's called Nandan Kanan, very nice, beautiful forest. Name is called Nandan Kanan. Там находится прекрасный лес, который называется Нандан Канан. Amrit Bhojan, and you can drink very nice sweet nectar. Амрит Боджан.
Там вы можете пить сладостный нектар. Did you drink nectar or not? Вы пили нектар когда-нибудь или нет? No. Нет. But you heard about Amrit. Но вы слышали об этом, о нектаре. So о if you go мрите. heaven, Sargalok, then you drink sweet nectar. Если вы отправитесь в рай на Сваргалоку, то там вы будете пить этот сладкий нектар. Many people, they are speculating, might think, oh, maybe one kind of juice and somra, that. Многие люди, они спекулируют на эту Speculative. тему. Им кажется, что это может быть какой-то сок самораса. Understand? Many people taking one kind of alcohol or intoxication. They are thinking, oh, this is a nectar. Многие люди, они берут какие-то хмельные напитки, пьют их, им кажется, о, вот это и есть нектар. Understand? Many people are doing this. Многие люди, они так поступают. But they don't know about the nectar, Amrit. Но они не знают, что же такое But нектар. Shastra glorified about very nice, beautiful, sweet nectar in heaven. Но в шастрах, в священных писаниях описывается этот сладостный нектар. So these types of knowledge is called Paroksha Gyan. Это Indirect knowledge. знание называется парокша гьяна, непрямое знание. Third, Aparoksha Gyan, Третье – это апарокша гьяна. and that knowledge about Brahma Gyan. Это знание Knowledge о Брахмагьяне, Brahma. знание о Брамане, безличном Брамане. You understand? What is the Brahma? Что такое Браман? The effulgence, the body of Lord. Это сияние, That is исходящее called от the тела actual, that is called the Господа. Brahma. На самом деле это и есть Браман. So our third, that is called Adhokaj Gyan. А третий вид знания – это Адхокша Джагьяна. Adhokaj Gyan, that is called Vaikuntha Gyan, knowledge about Vaikuntha. Адхокша Джагьяна – это знание о Вайкунтхе. How is beautiful Vaikuntha? Насколько прекрасна They are beyond of Вайкунтха. beyond of material world. They are transcendental world. Она находится за пределами материального мира. Это And the трансцендентный Vaikuntha мир. Dham full of opulence. И Вайкунтха-дхама исполнена величия, There is Lord великолепия. Narayan. Narayan is there. Там находится Нараяна. And Lord Narayan is taking rest on the bed of his, what is it, sis. И Господь Нараяна, Он отдыхает на теле Шешанаги. And also Lakshmi Devi Там также находится massaging Лакшми his Деви. lotus feet. Она массирует его лотосные стопы. Vaikuntha Dham. Такова So Вайкунтха-дхама. these types of knowledge about called Adhokaj Gyan. И этот вид знания называется Адхокша Джагьяна. Adhakrita Prakita Gyanam, Aprakita Gyanam, it is called Vaikuntha, here is called Adhokaj Gyan. Adhokaj means is what? Beyond of our material senses. Адхокша Джагьяна означает, что это то, что находится за пределами наших материальных чувств. Vaikuntha Dham, very nice, beautiful, attractive. Вайкунтха-дхама необычайно прекрасна и привлекательна. Vaikuntha, Ajodha, Dwaraka, Mathura, all this is called Vaikuntha Dham. И на самом деле Вайкунтха, Айодхья, Дварака, Мадхура, все это относится к Вайкунтха-дхаме. And again also explain this is called Maha Vaikuntha. И объясняется, что это Маха Вайкунтха. One is called Vaikuntha and it is called Maha Vaikuntha Dham. Есть Вайкунтха, а есть Маха Вайкунтха-дхама. Actually, what is the Sanskrit word meaning of Vaikuntha? Что означает на санскрите слово Вайкунтха? Vigata Kantha Dharma Rahita iti Vaikuntha. Where is no material thing, that is called beyond of material concepts. Это то, где нет материального, где нет материальных концепций. We cannot meditate in our material mind. How is the beautiful form of Vaikuntha? И с помощью своего материального ума мы не можем медитировать на трансцендентную Вайкунтху. We have some knowledge about this material world. У нас есть какое-то знание об этом материальном мире. But Vaikuntha Dham, beyond of material things. Но Вайкунтха-дхама превосходит материальные вещи. Vigata Kantha Dharma Rahita iti Vaikuntha. No Sattarajatama Guna.
Там нет сатва, раджа и тамагуны. And in this material world, everything is sattva, raja, tama guna. В этом материальном мире все состоит из сатвы, раджи и тамагуны. So this material world is called Maikdham, material world. И этот материальный мир — это майгдхама, материальный мир. Sattva, raja, tama guna is here. Здесь присутствует сатва, But раджа Vaikuntha Dham, и тамагуна. beyond of material gunas. Но Вайкунтха-дхама превосходит материальные гуны. That is called Parihi Nirguna Saksat Purusha Prakriti Para. That place is beyond of material things. И это место находится за пределами материального. When you will go Vaikuntha Dham, then you will see. И когда вы отправитесь на Вайкунтха-дхаму, тогда вы все это увидите. How will you go Vaikuntha Dham? Как же отправиться на This material body Вайкунтха-дхаму? cannot go Vaikuntha Dham. В этом материальном мире, в теле, вы не можете If you этого сделать. want to go Vaikuntha Dham, need transcendental body. Если вы хотите Чит-шарира. отправиться на Вайкунтха-дхаму, вам необходимо трансцендентное тело, чит-шарира. As a Gopkumar, he arrived Как in Гопа Кумар, он прибыл на Вайкунтху. in Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami Pada explained. В Брихат Бхагаватамрите Шрила Санатана Госвами Пад объясняет это. So there is the Adhoksha Dham. Vaikuntha Dham is called Adhoksha Dham. Итак, Вайкунтха-дхама — это Адхокша Джагьяна. After Vaikuntha, Ajodha, Dwaraka, Mathura, that is called Mahavaikuntha, then Golok Vrindavan. И после Вайкунтхи, Айодхи, Двараки, Мадхуры начинается Галока Вриндавана. And that Golok Dham actually that is the boundary of Vrindavan. И вначале идет Галока, и это как опоясывание Вриндавана. And as like your big house, and outside your house, one big wall. Например, как у вас, например, есть дом, и этот дом окружен большой стеной. So in the Golok means that is called outside of Vrindavan, one very nice big wall. That is called Golok. Галока — это как прекрасная стена, которая окружает Галоку Вриндавана. Then after Golok, then in the middle, that is called Vrindavan Dham. И после Галоки посередине начинается Вриндавана-дхама. And that Vrindavan full of opulence. И Вриндаван исполнен всего великолепия. That opulence you cannot compare with all the Mahavaikuntha's opulence. И великолепие Вриндавана невозможно сравнить со всем великолепием Махавайкунтхи. But that opulence completely covered with Madhurya sweetness. Но все это великолепие полностью покрыто мадхурией, сладостью. So for this regard, Vrindavan Dham is called Aprakita Dham. Итак, Вриндавана-дхама — это Апракрита-дхама. Aprakita, this word, Sanskrit word, Aprakita means Prakita but not to Prakita. Look like material. И это слово на санскрите «апракрита» означает «пракрита-ват», то есть похоже или как материальное, но и не является материальным. If you go Golok Vrindavan, Если вы отправитесь на Галоку Вриндавана, Vrindavan Dham, you can see there all the people look like heroes. вы увидите, что там все жители похожи на жителей этого мира. All the houses look like in this material world. Все дома там выглядят как дома в этом мире. Look like not true, but look like. Выглядят как? Не такие же, конечно, но они выглядят подобными. You understand? Понимаете? Because all these were transcendental. Потому что все там So for this, трансцендентно. use this word, Vrindavan Dham is called Prakita Vrindam. Or Prakita. Use this word or Prakita. Поэтому Вриндавана-дхама зовется Апракрита-дхама. То есть как пракрита, как материальное, но не материальное. Prakita but not to Prakita. Look like material, Пракрита-ват but not material. выглядит как материальное, но не So for this является regard, now материальным. I am saying Vishwanath Chakravarti Pada is saying Braja Riti Chintamani this Grantha, how Vrindavan Dham and situated in there. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур описывает это в своей книге Враджарити Чинтамани, как все выглядит во Вриндаване. Name is Grantha is Braja Riti Chintamani. И название этой книги Враджа Рити How the Чинтамани. Brajavasis, they are living in their Там живут Враджаваси.
Very nice, beautiful Granth, you read. Такая прекрасная грантха. Вы должны ее читать. Gaur Premanand. Хари Хари. But who translate according to his knowledge or explain this way? Но те, кто переводит, они делают этот перевод в соответствии со своим знанием. Jai Jai Shri Ram. Шри Рада. Understand? Понимаете? Or anyone question? Еще у кого-то есть вопросы? More 15 minutes. Еще 15 минут. Трикрам. Деваки первая руку поднял. Да? Я видел. Я выступаю Тривикрам. Хари Кришна Гурудев Тривикрама Дас. В лекции вы упомянули виды преданного служения, о которых сказал Прохлада Махарадж. Успели откомментировать. Хватит ли сейчас времени прокомментировать старшие? Коротенький. Trivikram Prabhu, he told that in the beginning you told about first three limbs of bhakti, which Shri Prahlad Maharaj explained. Shri Prahlad Maharaj, he speaks a shloka about 9 limbs of bhakti, and you explained today about 3 of these limbs. And Trivikram Prabhu is asking, could you please What three? Shravan, Kirtan, Smaran. What is this? And he's asking, could you please explain about other angles of bhakti? No. If you that is first you try to understand. Rupa Goswami Pad explained 64 limbs of bhakti. Шрила Рупа Госвами-пад описывает 64 анги бхакти. Adu Guru Padasra Diksha Siksha Visambena Guru Siva. In this way, Bhakti Rasamrita Sindhu explained about 60 limbs of bhakti. Шрила Рупа Госвами-пад в своей книге Бхакти Расамрита Синду описывает 64 анги бхакти. Then Prahlad Maharaj Bhagavatam explained about 9 limbs of bhakti. А Прохлад Махарадж Шримад Бхагаватам описывает 9 видов бхакти. Then Chaitanya Charitamrita Krishnadas Kaviraj Goswami explained 5 limbs of bhakti. Читание Чаритамрити Шрила Кришнадас Кавиридж Госвами выделяет из них 5 видов бхакти. That is called Sadhusanga, Nam Sankirtan, Bhagavad Sravan, and Mathura Vas, Srimurti, Shraddha Sevan. These are 5 limbs of bhakti. Sadhusanga, Nam Sankirtan, Mathura Vas, Bhagavad Sravan, or Srimurti, Shraddha Sevan. То есть вот эти анги бхакти, садхусанга, Nama Sankirtana, Bhagavad Sravan, Mathura Vas, Srimurti, Shraddha Sevan. Shraddha Sevana. You understand? Then again Krishnadas Kaviraj Goswami also explained that 3 limbs of bhakti very important. И затем Шрила Кришнадас Кавиридж Госвами говорит, что 3 анги бхакти являются очень важными. That is called Shravan, Kirtan and Smaran. Шраван, Киртан и Смарана. Then again Krishnadas Kaviraj explained Tarmadhe Sarvashishta Nam Sankirtan. И потом Шрила Кришнадас Кавиридж Госвами, он говорит, что Нама Санкиртана является наивысшей. Nam Sankirtan. If you do Nam Sankirtan, that means you perform all kinds of limbs of bhakti. Если вы будете совершать Нама Санкиртану, это означает, что при этом вы совершаете все анги бхакти. But have to Nam Sankirtan, Suddha Nam, pure holy name. Но как нужно совершать Нама Санкиртану, воспевая чисто, Шудданаму? Nam Sankirtan, Tarmadhe Sarvashishta Nam Sankirtan, Niroparadhi Nam Roile Krishna Padi Pai Premadhan. You have to chant holy names without committing offense. Вы должны повторять святые имена, не совершая оскорбления. That is Suddhanam. Это Шудданам. You are listening Hari Katha. Например, вы слушаете Харикатху. And you glorify to Krishna Katha. Вы прославляете Кришна Катху. Это You киртан. remember to Krishna. При этом вы помните о Actually, Кришне. all these immense objects, they have to chant pure holy name. И сутью всего этого является, как повторять святое имя чисто. তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন. Nam Sankirtan is very powerful, Shakti.
Нама Санкиртана очень могущественна. And if you chanting holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Automatically you practice 3 limbs of bhakti. При этом вы одновременно выполняете, практикуете 3 анги бхакти. Shravan, you chanting holy name, you listen or not? Шраван, когда вы повторяете святое имя, при этом вы You слушаете. chanting holy name, you are listening yourself also. Когда вы повторяете святое имя, вы слышите себя. And or kirtan, you also kirtan. А киртан, при этом вы совершаете Or киртан. smaran, when you chanting, you also remembering. И также смарана, когда вы повторяете, вы думаете, да, памятуете, что говорите. So Nam Sankirtan is powerful. И нама Санкиртана очень могущественна. So Nam Sankirtan, automatically Shravan, Kirtan, Smaran, 3 limbs of bhakti or practice. Когда вы совершаете нама Санкиртану, вы одновременно совершаете 3 анги бхакти: Шравана, Киртана и Смарана. When you speaking Harikatha, Когда вы also рассказываете Kirtan. Харикатху, то это киртан. and Prahlad Maharaj, what is called? Parikshit Maharaj, he listened Harikatha. Парикшит Махарадж, он Раване слушал Парикшит. Харикатху. And Parikshit Maharaj, he attained his perfection goal, Sravanam. Парикшит Махарадж, он Шравана достиг Бхагавата. своей совершенной цели посредством Шравана, слушания. Vyasaki, Sukdev Goswami Pad, he glorified first time through the Kirtana Vyasaki. А с помощью киртана Ваясаки, то есть Шукадева Госвамипад, тоже обрел совершенство. Or Prahlad Maharaj, Smarane Prahlad. Смараны Прахлад. Prahlad Maharaj, remember, Прахлад Махарадж, он памятует о his Господе. father tried to kill to him different ways. Его But he отец always remembered to. пытался убить Прахладу Махараджа всевозможным образом, но тот всегда памятовал о Господе. Pada Savane, Lakshmi Devi. Пада Севана — это Лакшми Деви. Lakshmi Devi, massaging lotus feet of Krishna. Она массирует лотосные стопы Вишну. Shravan Kirtan Vishnu Pada Savane. Archane, Prithu Maharaj. Арчана — Притху Махарадж. Archana Bandhane, Akrura. Akrura Vandane. means stop stuti. Акрура, он возносит ставы и стути. Shravan Kirtan Vishnu Pada Savane. Archana Bandhana, Dasa Kapipati Hanuman. Дасям Кавипати Хануман. And Hanuman is always habitual mood. Он всегда пребывает в настроении служения. Hanuman always thinking, I am his servant, Kinkar. Хануман всегда думает: я слуга, Kinkara. кинкар. Kinkar means Om Kim Karami Om Kim. How will serve my Ishtadev? Что означает кинкар? Ахам кинкарасми. Как мне послужить моему Иштадеву, Господу Рамачандре? Always he thinks I will serve to my Ishtadev Ramachandra. Он всегда думает о том, как послужить своему Иштадеву, Господу Рамачандре. So it's Dasava. Dasa Kavipati Dasya. Sakhe Arjuna. Саки Арджуна. Arjuna always thinking Krishna is my friend. Арджуна всегда думает: Кришна — это мой друг. And then Atma Nivedan, Bali Maharaj. Затем Атма Неведана — это Бали Махарадж. Bali Maharaj completely offered himself to the speak of Lord Vamandev. Бали Махарадж, он всегда предлагает себя. Он полностью вручил себя лотосным стопам Господа Вамана Дева. So these are the 9 limbs of bhakti, and different devotees, they also attend to Lord with the different service. И это 9 анг бхакти, и всевозможные преданные достигли лотосных стоп Господа всевозможным So Chaitanya служением. said, Eganga sadikeha sadebahu anga nishtahiti upajaye premero taranga. Ekanga sadikeha sadebahu anga. 100 devotee, they also perform bhakti one anga. And some devotees also, they practice all limbs of bhakti. Есть такие преданные, которые достигают совершенства, выполняя лишь одну ангу бхакти. As Ambarish Maharaj, А есть те, кто he совершает practiced много all the limbs видов of бхакти. bhakti. Как, например, Амбариш Махарадж, он выполняет все анги бхакти. Also Eganga sadikyo sadebahu anga nishtahiti upajay premero taranga. You attend to the prem when your nishtha will come. И вы достигнете премы, когда к вам придет ништха.
Nistha means steadiness. Ништха означает устойчивость. Nam Nistha. Нама Ништха. One pointed with holy name. Chant holy name. Быть однонаправленным на святое имя, повторять Seva святые Nistha. имена. So use Сева this word. Ништха. Vaishnava philosophy always saying the Nistha. Вайшнавская философия всегда говорит о Ништхе. So that means that you only will chant holy name, not do any service. This is not. We are not saying this. То есть я не говорю, конечно, что нужно только лишь повторять святые имена и не выполнять никакого другого служения. Many people they cannot understand what is the meaning of Nistha. Многие люди не понимают, что такое Ништха. Nistha means you give the emphasis. Ништха означает делать Нам акцент, упор, например, Every нама day chant Ништха. holy name with fixed rounds. Каждый день Sankha повторяйте Puruga святые Nama имена. Gananati. Фиксированное количество кругов. Our Goswamis every day chanting Sankha Puruga Nama Gananati. Kalavasana Krita Nidra Aharya Vihara Kadi Vichantu Chanto Dhanujo Radha Krishna Gunasmiti Madhurimanandena Sanmohito Bande Rupa Sanatano Raghujugo Sajiva Gopal. They give it the emphasis to chanting holy name. Как наши Госвами совершали Нам баджаны садану, и они всегда делали упор на повторение святых имен, нама Ништха. So that means that only they chanting holy names. И что можно подумать, они только повторяли святые имена? Sometimes they Нет. read Grantha. Иногда они читали книги, Sometimes they write Grantha. иногда писали книги. But they give emphasis chanting fixed round holy name. Но всегда они Sankha делали Puruga упор Nama. на том, как повторять фиксированное количество кругов. Sankha Puruga Ganu. Sankha Puruga Nama Ganu Nati. They do pranam also. Они предлагали поклон. Pranam to taking the name of all the Vaishnavas' name, taking the name of the pilgrimage places' name. Произнеся имена всех вайшнавов, всех святых мест. So people they confused. So why use this word Nistha? И многие люди, они сбиты с толку, Nistha means one pointed. This is true. когда используется этот emphasis. термин Nam Ништха. Nistha, Seva Nistha, Guru Nistha, Bhajan Nistha. То есть нама Ништха, гуру Ништха, сева Ништха, баджана Ништха. Some people they go Nistha means I'm saying the sectarian. They are not sectarian. То есть некоторые люди думают, что Ништха это что-то Nistha такое will give сектантское. emphasis. Нет, Ништха означает делать упор, акцент. As like Manjaris. Как, например, в Манджаре. Nistha with Srimati Radha Nistha. Их Ништха направлена на Шримати Радику, Радха Ништха. They serve Srimati Radhika. There is emphasis to serve Srimati Radhika. Они служат Шримати Радике и делают акцент на этом. But they serve also Krishna. Но они при этом также служат и Кришне. Narottam Das Thakur. Gatiyama Lotir Mala Dibo Duhar Gale Adhare to Liya Dibo Korpura Tambule. Understand? Those are less intelligent persons. They cannot understand about the meaning of Nistha. То есть They are никому не thinking, oh, хватает. maybe this is what is called sectarian words. No, Кому this is не not хватает sectarian words. If the разума. sectarian, so why Narottam Das Thakur is saying, Gathiya Malatir Mala Diva Duhar Gal. I will make one garland of her to couple Radha and Krishna. Некоторые люди думают, что этот термин Ништха, он связан с чем-то сектантским. Но нет, ну почему же тогда Шрила Нароттам Дас Тхакур, он говорит, он поет свои песни, что я сделаю гирлянду и предложу ее божественной чите ради Кришны. То есть как и Радхи, так и Кришне. Understand? As like chaste lady, she had a Nistha with her husband. Точно так же, как целомудренная женщина, ее Ништха всегда направлена на своего супруга. She serves her husband. This is true. Emphasis to her husband. This is true. Она делает акцент на служение своему мужу. But she also serves all her family's members. Но при этом она также служит всем членам своей семьи. She serves her baby or not? Она служит Now своим only my детям. serve my husband. Или вы думаете, или она думает, нет, я только мужу буду служить. You understand? Понимаете? She serves her mother-in-law, father-in-law, friends, brother-in-law, everyone. Она But служит, Nistha, steadiness with her husband. That is called seva. That is called emphasis this one. она служит также своему свекру, свекрови, другим членам семьи. Но ее Ништха всегда направлена на мужа. So saying in this way, Nam Nistha. Поэтому говорится You chant нам holy name. Give Ништха. emphasis, first preference give to Nam Nistha. Повторяя святые имена, всегда делайте акцент на нама Ништхи.
You understand? First preference to serve Nam, so the Nama Nistha. То есть вначале мы должны служить святому имени, это Нама After Ништха. chanting holy name, then you can do other things. И после повторения святых имен вы можете заниматься другими делами. Nam Nistha. Seva Нама Nistha. Ништха, Сева Ништха. Nistha's emphasis is good. One, specific service. То есть Ништха означает, что вы Other делаете service, упор, акцент на but one was каком-то specific service. определенном служении. Другие виды служения вы тоже можете делать, As но like акцент Bhaktivinoda Thakur. на определенном служении, как Бхактивинод Такур. My service, the corpus seva. My service is offering the camphor to Srimati Radhika. Шрила Бхактивинод Такур говорит, что мое служение заключается в том, что я предлагаю камфору Шримати Радхике, Карпур Сева. And not some Raghunath Das Goswami, Tamula Arpana Pada Mordana Payudana Visara Devi Vrindaranam Masai. And Prita Tattosante. And Prita Rupa Manjari Tadasika Sansari. This is all. Different Manjari there, different specific seva is there. У разных манджари у них есть свое определенное служение. That means not only corporate seva, servicing to the camper. Other service, no. There is an emphasis, this is one specific service. Other service they also do. Это не означает, что они выполняют только лишь один вид служения, например, Карпура Сева. Нет, они делают другие виды служения, но акцент, то есть основным их служением является, вот, например, Карпур Сева. So different Sakhi, they are different specific services there. У различных саки свое особенное служение. Specialist, they are called specialists. То есть они в этом специалисты. In the material world, if I specialist, Например, в этом материальном мире, если вы являетесь специалистом, so you have knowledge, all kinds of disease and you know, but you give the emphasis about the eyes. So for the eye specialist doctor. например, если кто-то является окулистом, он знает о других болезнях, но в особенности он как бы эксперт именно в этой области болезни глаз. You understand? Понимаете? So eye specialist doctor, he is doctor, he learn everything, he study everything. Окулист, он But he is является giving врачом. emphasis to eyes, or he is called eye specialist. То есть он знает все по медицине, но у вас его специальность именно по глазам, да, он окулист. So only his knowledge about eyes, he does not know other things. Что он только там в глазах знает, какие болезни, ничего другого не знает. Нельзя так сказать. So in the same way, Nistha, Nam Nistha. Таким же образом, Ништха, Guru Нама Nistha. Ништха, Гуру Ништха. First give emphasis to Guru. Вначале мы делаем Guru Seva. акцент на Гуру Севе. Then you give also to service to other people. И затем вы можете также служить другим вайшнавам. So this is not the sectarian one. То есть это не что-то сектантское. And when you use this word, oh, maybe you are saying this sectarian, I will serve only Guru and not serve the other person. Can you say? То есть вот Гуру Ништха это что значит? Что-то такое сектантское, что человек он только своему гуру служит и не служит другим вайшнавам. Нет, это не так. Understand? Only you cook for Guru, you are not cook for Vaishnava. Вы будете служить, готовить только для гуру, не будете готовить для других вайшнавов. You are cooking for Vaishnava or not? Ты готовишь для вайшнавов, не так Many ли? nice prasad. Только преданных, такой прекрасный просад. But emphasis, they were good. So use this word, Nistha. Но акцент делается на Гуру Ништха. И вот это слово Ништха. So for this word, Nam Sanket. Tar moddhe sarvashrestha Nam Sanket. They give emphasis, every day chant, fix round Nam Sanket. И также мы всегда должны делать этот акцент на повторении святого имени, совершать нама санкиртану. Other we say, oh Gurudev, I am Namayachi, I am chanting holy names. Но не так, что вы говорите Гурудев Намиачи, я всегда You know this повторяю story? святое имя. Вы знаете эту историю? Gurudev, hey, do this word, Gurudev, I am chanting holy name, Namayachi. Гурудев просит его выполнить какое-то служение, а он отвечает: ну, Гурудев, Намиачи, я повторяю святое имя. Or when Prasad, that I am not saying Namayachi. Hey, chant holy, no need to eat. А когда пришло время просада, он уже не говорит: я буду повторять святое имя, но
Ну, что же ты собираешься покушать? Повторяй святые имена, но он уже нет, идет кушать. So, bhakti is these anga given ways. 64 limbs, bhakti, then 9 limbs of bhakti, then explain 5 limbs of bhakti, then 3 limbs of bhakti, then 1 limbs of bhakti, that is a Nam Sankirtan. Итак, вначале описывается 64 анги бхакти, потом 9 анг бхакти, потом 5, 3, и последним и наивысшим является одна анга бхакти нама санкиртана. The Nam Sankirtan bhakti, that is the topmost bhakti, this is true. И нама санкиртана бхакти это высочайшая анга бхакти, это так. That is called Suddhanam, Это шудданам, pure holy name. чистое святое имя. So for this, how to attain Suddhanam, holy name. Поэтому как же достичь шудданамы, чистого воспевания? So for this coming in Bhakti Rasamrita Adu Guru Padasra, first taking shelter of Guru Padasra. Поэтому в Бхакти Расамрита Синду описывается, что вначале нужно принять прибежище у истинного гуру. If you have no Guru chanting holy names, actual, you cannot attain to perfection Guru. Если у вас нет гуру, и при этом вы повторяете святое имя, так вы не сможете достичь совершенной цели. What if you have no Guru, bona fide Guru, even will not deliver from this material. Если у вас нет истинного гуру, то вы не сможете обрести освобождение из этого материального мира. Binu Guru Bhavanidhi Tareo na koi jo birinchi sankara sana. One who has vast of knowledge as like Brahma and Shiva, but he has no Guru, he cannot deliver from this material world. Даже если кто-то обладает таким знанием, как у Брахмы и Шивы, но при этом у него нет гуру, он не сможет освободиться из этого мира. So first saying Adu Guru Padasra, first taking shelter of Guru. Поэтому говорится, отдал гуру Падашрая. Вначале необходимо принять прибежище у истинного гуру. They say, oh, all Shastra is saying, holy names is the topmost, so no need to take shelter of Guru. You cannot say this word. Но ведь можно подумать, святые Писания везде прославляют, что святое имя является высочайшим. Поэтому зачем же принимать гуру? Но это неправильное понимание. Sadhu Guru Padasra, Diksha, Siksha, Vishram, this is the process, step by step. То есть Адо Гуру Падашрая, Дикша, Шикша, Вишрамбена Гуру Сева и так далее. Таков процесс. Then you will come in the highest stage. Then holy name, Suddhanam, automatically manifest in your tongue. И затем вы взойдете на высочайший уровень, и святое имя само собой будет танцевать на вашем языке. At that time, when you come to the highest stage, that holy name automatically you are dance on the tip of your tongue. Когда вы зайдете на этот уровень, святое имя само собой будет танцевать на вашем языке. As Rupa Goswami Pad glorified our holy names in his Vidagdha Madhava Natakam. Как Шрила Рупа Госвами Пад прославляет святое имя в своей книге Видагда Мадхава That Натака. is Suddhana. Это Шуданам. The Tunde Tandavani, Jitaniti, Tundavani Labdha. The holy names automatically you are dance on your tip of your tongue. Святое имя само собой будет танцевать на кончике вашего языка. Now you are chanting holy, very difficult. Сейчас вам очень сложно повторять святое Hare имя. Krishna, Hare. Через силу повторяете. But when Suddhana, automatically holy name. Но когда проявится Шуданам, чистое святое имя, то святое имя само собой будет танцевать. That will not non-stop, automatically dance. И оно будет это делать без остановки, постоянно будет танцевать на вашем языке. Understand? Понимаете? So in Tunde Tandavani, Jitaniti, Tundavani Labdha, Karna Koro Band. Prabhupada says, good Premanand. Хари Хари Бол. Okay, what is your question? Какой у тебя Last вопрос? one. Давайте. Huh? She says that it's already 9. Yeah. What do you consider on 5 minutes more? Ну, еще 5 минуток можно. Сегодня Махарадж рассказывал о трансцендентальном мире, и Махарадж сказал, что там нет концепции. И все время, когда я читаю Бог Гиду, эту книгу, и там написано, что у Боги возникла зависть. И у меня всегда между этим непонимание происходит, как реально они хранители духовного контакта. Или там может быть такая зависть, Маленький вопросик.
She says that Devaki Didi tells that today during Harikatha you told that in spiritual world there are no material conceptions. But sometimes when she read about in spiritual world, no material conceptions. But sometimes she reads about spiritual world, and it looks like especially in Gopi Gita, there are some explanation that gopis they feel jealousy, and she thinks how this looks like material feelings coming there. This jealousy. What is this? Or this jealousy, enviousness, translated only for the exclusive pleasure for Krishna. На самом деле ревность и зависть там направлена полностью на счастье Кришны. Not other than this. Не ради чего-то другого. Not this material jealousy. Это не материальная In зависть. this material jealousy for our own sense gratification. Материальная зависть в этом мире направлена лишь на наше чувственное наслаждение. Transcendental jealousy, enviousness for the exclusive pleasure for Krishna. А в трансцендентном мире зависть, ревность направлена только лишь для счастья Кришны. If Krishna goes to Chandravali's kunja, Когда Кришна отправляется в кунджу why Srimati Чандравали, Radhika is angry? почему Шримати Радика гневается? For this is what not Srimati Radhika's own sense gratification. Шримати Радика делает это не для собственного чувственного удовольствия. Because Srimati Radhika, she knows only I can give the exclusive pleasure to Krishna. Потому что Шримати Радика, она знает, только лишь я могу доставить абсолютное счастье Кришне. Chandravali, she cannot give the exclusive pleasure to Krishna. Чандрамали, она не может полностью доставить счастье Кришне. So Krishna will not happy if he go in the place of Chandravali. Поэтому Кришна, он не будет полностью счастлив, если он отправится в кунджу Чандравали. For this regard, she become very angry. И поэтому Шримати Радика очень гневается. But this anger for the exclusive pleasure for Krishna. Но этот гнев направлен только лишь ради удовольствия Кришне. Understood? For this regard, Vishwanath Chakravarti Pad, he wrote one very nice, beautiful grantha that is called Prema Sampurna Grantha. Поэтому Шила Вишванатха Чакраварти Пад написал прекрасную книгу, которая называется «Према Сампут». You read this. Even Srimati Krishna disguised the form of themselves. Читайте эту книгу, и там описывается, как Кришна предстал в облике божественной девы. That time Krishna is giving his identification, what is called? Devangana. И Кришна, он назвался таким именем Девангана. Very nice, beautiful picture. Есть прекрасная картина, которую написала Шримарани Диди. Krishna disguised the form of very nice, beautiful young girl. Кришна предстал в облике прекрасной юной девы. And came in the place of Srimati Radhika. И перешел вместо Шримати Радики. And she asked this question. И стал задавать эти Every вопросы. Krishna asked Srimati Radhika. Кришна стал спрашивать Шримати Радику. Devangana, she asked, hey Radhe, if you love to Krishna, so why you are angry and envious and to others? Девангана спросила Кришну: Шримати Радика, если ты любишь Кришну, почему же ты ревнуешь? Actually, Srimati Radhika, she told, no, I'm not angry with Krishna. Но Шримати Радика I'm сказала: not нет, envious to anyone. я не гневаюсь на Кришну, и я не ревную, Because all my activities have to give the exclusive pleasure to Krishna. потому что все мои действия направлены лишь ради счастья Кришны. This is the process of. Такой Look процесс. like material envious jealousy. Это внешне может выглядеть как материальная ревность или зависть. Transcendental world, gopis, all their activities, exclusive pleasure for Krishna. Но в трансцендентном мире все деяния гопи, жителей Браджи направлены только лишь ради удовольствия Кришны. Understand? You may understand when you come in the stage of prema dasa. Вы поймете это, когда взойдете на уровень према-доши. Иначе нет. Сейчас вы можете только лишь слушать об этом. For this reason, Vishwanath Chakravarti manifested this grantha that is called Prema Sampurna Grantha. Поэтому Шила Вишванатха Чакраварти Пад написал эту прекрасную грантху, книгу «Према Сампут». Читайте ее. And Gopi is also saying this. Last verse also says, Jatte sujatu charanam bhujam stanam jatte sujatu charanam Vita Sonir Dadima Korkarish. This verse also explains this. Gopis, all their activities, how to give the exclusive pleasure for Krishna. Krishna Sugetu, Gopis sab kore vyavahar. В Гопи Гите также это описывается, что все деяния Гопи
направлено лишь ради счастья Кришны. In this material world, one person's jealousy, enviousness to others for their own sense gratification. В этом мире, если кто-то ревнует и завидует, он это делает только лишь ради собственного удовлетворения. A transcendental world, all their activities, jealousy, envious, all this would pleasure for Krishna. А в трансцендентном мире все эти чувства, ревность, зависть и так далее направлены ради удовольствия Кришны. For this yudhis were calm and prem, Поэтому есть два lust этих and love. понятия кама и према, вожделение и любовь. Atmendra prativancha tare kam, Krishnendra prativancha dhari pranam. For his own sense gratification, own pleasure, that is called lust. То, что направлено лишь ради собственного чувственного удовлетворения, это называется вожделение. Our gopis, all their activities, the exclusive pleasure for Krishna. А все действия гопи направлены только лишь ради счастья Кришны. Even Srimati Radhika did man, anger. Даже Шримати Радика, когда она являет ман, когда она гневается, Why? почему? For the pleasure for Krishna. Она это делает ради удовольствия Кришны. Srimati Radhika, she knows, I do this man, anger, then Krishna will be very happy for me. Потому что Шримати Радика знает, если я буду гневаться на Кришну, являть ман, то Кришна будет очень счастлив от этого. Externally, Krishna is unhappy with Srimati Radhika. Кришна внешне кажется недовольным поведением Шримати Радики. When Srimati Radhika, she did man and Когда Шримати closed the Радика door of her kunja. являет ман, гневается и закрывает дверь своей кунджи, Jatkin Krisu Bhoso Koluka Kubanin Tam Prasa Prusa Sikando Maudi Jassa Kadar Sanidi Visavanu Jaya Tatkali Kunji Bhavanangana Marjanisam. When Srimati Radhika did man and Krishna coming in the kunja of Srimati Radhika. Шила Прабхадананда Сарасвати Такур описывает, когда Шримати Радика являет ман, Кришна подходит к дверям ее кунджи. And Krishna is crying. Кришна плачет. Again and again he rubbed his nose on the floor, Вновь и вновь он трется своим holding the lotus носом feet of other Sukis. о землю и обхватывает стопы других саки. And Srimati Radhika with her sidelong glance is looking. И Шримати Радика взглядом с краешком глаз она наблюдает за этим. Why? Почему? Srimati Radhika, she knows. Шримати Радика This знает, is a pleasure for Krishna. что это счастье для Кришны. In our material conception, you cannot understand. Своим материальным пониманием мы не So можем all the этого activities of понять. Srimati Radhika, exclusive pleasure for Krishna. Поэтому все действия Шримати Радики направлены ради лишь удовольствия called Кришны. lila. Это называется лила. Different these things. So this is called Vingsati Bhav Alankar. Это называется 20 types of Bhav Alankar is there. Вичаты Бхав Аланкар. Есть 20 видов украшений Бхав, трансцендентных настроений. Ujjalamani Grantha very nicely explained this. Если вы будете изучать книгу Унджвала Ниламани, то прекрасным образом Some все это bodily, описывается. some kaik, bachik and manasik. Some were body, some also words, То есть and some remembers. вот эти украшения, которые проявляются в теле, в словах. Understand? There's a ha, bhav, hela, kinchi, kilakinchi, this the moves is there. Вот эти настроения Хав, Бав, Кела, Киликинчит и другие. You read Jayavadhamma Grantha. Читайте Ujjalamani, книгу. very high level remainers. But you can read Jayavadhamma Grantha. Возможно, книга Унджвала Ниламани, она достаточно возвышена, но в Джайавадхарме там более ясно все это объясняется. So first to know the definition about this. What is the meaning of bhav, what is the bhav, hela, kilikinchit, bhikkhu. Then you understand. И там есть все эти понятия, объяснения этих определений, этих терминов. И когда вы это изучите, только лишь тогда вы сможете понять. Understand? Понимаете? The transcendental world. Because all this material world, all these things in transcendental, they get pure. Потому что все в трансцендентном мире является чистым. And in this material world, everything is a perverted reflection. For the regard I study, I told. This material world is called the perverted reflection of Golok Vrindavan. А в материальном мире все является перевернутым отражением духовного мира. Поэтому я вчера говорила Not об этом. Vaikuntha's reflection. There is a reflection from perverted reflection of Vrindavan. Этот мир — Голок это перевернутое отражение не Вайкунтхи, а Галоки Вриндавана.
Vaikuntha full of opulence. That reflection you cannot do. На Вайкунхе все исполнено So for великолепием. this you this word. And transcendental world, Golok Vrindavan. All these is perfect reflection of this material. Поэтому все, что находится в трансцендентном мире на Галоке Вриндавана, Complete всё то or же самое, upside down. только в перевернутом виде находится здесь, в этом мире. Here you are angry. Здесь вы гневаетесь. Why you are angry with someone? Почему вы на Why? кого-то гневаетесь? For your own sense gratification. Ради собственного чувственного удовольствия. Apindra Prativancha. От Пендрия Пративанча. A transcendental world, Srimati Radhika is angry with Krishna or other Sakhis for the Krishna's pleasure. А в трансцендентном мире, если Радха или другие саки гневаются на Кришну, они это делают лишь ради удовольствия Кришны. So this word anger, enviousness, lust, everything is what is there, but completely upside down. То есть вот эти слова там присутствуют: гнев, зависть и так далее. Слова есть, но все совсем иное. Understand? Понимаете? For this that sadhu he told, look, what is called? The necklace is where? In the top of the branches of the tree. Поэтому Саду в той истории сказал: посмотрите наверх, это ожерелье находится на ветвях дерева. Yes, I told the story on it. Я рассказала эту историю, не так ли? Reflection in the water. А отражение находится в воде. And reflection is here, completely upside down. И отражение полностью перевернутое. And you are thinking the necklace under the water. Вам кажется, что ожерелье находится в воде. You are thinking, oh, this is necklace, I will take. И вам кажется: о, я возьму это ожерелье. You cannot you cannot catch the reflection with your hand. Вы не можете поймать отражение своими руками. So this material world is called the perfect reflection of Golok Vrindavan. Use this word, Golok Vrindavan, not Vaikuntha. Итак, этот мир — это перевернутое отражение Галока Вриндаваны, не Вайкунхи. Complete upside down. Но здесь все полностью перевернуто. If the transcendental world no anger, so why people have anger? Если бы в трансцендентном мире не было гнева, то как бы получилось так, что люди здесь гневаются? Anger is there. Гнев And присутствует anger is там. here. This is true. Гнев также есть и здесь, это так. But different way. Но все совсем другое. They are all their activities, anger, envious, everything for Krishna's pleasure. Все действия там, гнев, зависть и так далее, все это направлено ради счастья Кришны. So you read Prem Samputa Grantha, then understand. Поэтому читайте книгу Према Сампут, и тогда вы поймете. But before reading Prem Samputa Grantha, you read Jaiva Dharma Grantha. Но перед тем, как читать книгу Према Сампут, прочитайте книгу Джива Дхарма, и тогда вы поймете. Gaur Premanand. Хари Хари Бол. Hello, Vrindavan. Шри Гурудева ки джай.